السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جانا الكاميرا كلا السود واضح أدي هذا ومهتسنتهين مانتا وقميص وأنا شنطة بش لبعض فبراير سنة كلا بدو كون يلحي لبعضنك مقال كان وحن ربا إن ندي كله وذاقو حبنا الريبابليكانة أو كجرا كونغرس كمريكانكا أيا وحا أي سميين urur xubna Republicana ay ku mideysan yihiin oo cadaanka cunsuriyiinta ah isla markaana dhahaya muslimiintu Mareykanka ayayba doonayaan in shareecada Islaamka ay ku maamulaan marka waxa ay sameeyeen urur ay ugu magac dareen oo Congress-ka xubnaha Republicanka ay ka dhax sameeyeen Sharia Free America Caucus urur la yiraahdo haddaba xubnahaas yaa kamida yaa hindisahan soo alifisay maxaysa sidoo kale ay leeyihiin dadka muslimiinta Mareykanka waa ay doonayaan inay ku sameeyaan bal arrimahaasi ayaan rabaa inaan idin wadaago iyo waliba iyagoo hadlaya aan idin maqashiyo balse marka hore soo dhawaada sid qaali ah oo laga yaabo inaan mar kale ku soo marin hadad jeceshay in waalidkaaga geeriyooday ama waayeeloobay lagaga cumreeyo la xiriir shirkadda Lebeek Xajaan Cumra taasoo ku fududeysay adeegga cumro bedelka adigoo bixinaya khidmad yar oo qadarkeedu yahay $135 oo kaliya waxa waalidkaaga kaaga cumreynaya culimo ku sugan magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama haddaba fursadaas ay ku dhaafin lana xiriir lambarkan عمرada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas kow hoteelo u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina looga halweyn karo xilliyada salaada labo gaaridaad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda Islaamka saddex barida qaabka loo guto acmaasha cumrada afar cumreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ma awoodin shan haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona wali faahfaahintaasi dheer fadlan waa WhatsApp number eber 9645459284 mahadsanidin waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaareynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online oo ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan Qur'aanka iyo culumta shareecada maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa kamid ah Qur'aanka hikaada ahadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shareecada qaabka waxbarashada dugsigaanina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan waxaad kala xiriiri kartaa Gmail-ka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda maalmihii u dambeeyay waxaan arkaynay dhalinyaro yaryar oo kaamirooyin la wareegayo gobolada Minnesota iyo Ohio oo dhahayo su'aalo dadka weydiinayo muslimiinta ama Soomaalida oo dhahayo laga yaabaa dadka muslimiinta inay Mareykanka shareecada Islaamka ay ku maamulaan haddaba arrintaasi waa la soo adeejiyay dhalinyaradaas ilka abeeyso hoos ka xiriiran maqli jirtay dhalinyaradaasi waa la soo adeejiyay hadda marka Congress-kii dhamaa ayaa xubnihii Republicanka ay cadaanka cunsuriyiinta ahaa waxa ay leeyihiinba muslimiintu Mareykanka duulaan ay ku soo qaadeen waxa ay doonayaan shareecada Islaamka in ay ku maamulaan waxa ay sameeyeen marka urur ay ugu magac dareen Sharia Free America Caucus oo xubnaha Republicanka dhaxdooda ay ka sameeyeen hindisahan markii hore waxa soo alifay in la sameeyo ururkan Congress-ka dhaxdiisa oo xubnaha Republicanka oo la magac baxay Sharia Free America Caucus xildhibaan la yiraahdo Keith Salaf oo gobolka Texas laga soo doorto waxaan ogeyn 4 bilood ka hor waxaan maleynaa bishii 9aad in ahayd in gobolka Texas ay iyagu yiraahdeen gobolka Texas waxa ka mamnuuca shareecada Islaamka kadib markii koox muslimiin intay aruursadeen ay doonayeen xaafad inay dhistaan marka waxa yiraahdeen xaafadaasi dadka muslimiinta oo kaliya ayaa guriga ka iibsan karo sida maamulka gobolka Texas uu yiri waaye muslimiinta oo kaliya ayaa laga kareynaya marka iyagoo arrintaasi ka duulaya ayaa waxa ay sameeyeen in uu wareegto saxiixo gudoomiyaha gobolkaasi Texas uu leeyahay gobolkan Texas shareecada Islaamka waa ka mamnuuc marka hadda labadan xubnood oo Republicanka ah oo ururkan sameeyay labaduba waxay ka soo jeedaan Texas markii hore hindisahan waxa keenay ninka la yiraahdo Keith Salaf oo gobolka Texas laga soo doorto markii dambena waxa ku raacay nin la yiraahdo Chip Roy oo isaguna Texas laga soo doorto kadib ayay xubnaha Republicanka ay ku jira labada aqal Senate-ka iyo aqalka wakiilada ay u bandhigeen
marka ninkiisii soo hindisay Keith Salaf waxa uu leeyahay hadda 33 xubnood ayay marayaan xubnaha Republicaanka ah ee ku mideysan Shareeca Free America caucus 18 gobol ayna ka soo jeedaan marka waa 3 meelood marka loo dhigo gobolada Mareykanka meel kamida ayuu leeyahay marka waxa uu sheegay in muhiimadda ay tahay in shareecada islaamka dadka muslimiinta ee wadankan Mareykanka u soo haajiraya in dhaqankeena ay dhax galaan macnaha waa inay qamriga cabaan doofaarkii cunaan diinta islaamka ay ka baxaan oo Christian ay noqdaan haddii dhaqankeena aysan qaadanaynin macnaha waxay tahay oo diintoodii ay ku dhagan yihiin in ay doonayaan marka Mareykanku idilna in ay diinta islaamka uu Mareykanku idil wada qaato sidaa darteed ayaa waxa uu leeyahay aan uga soo horjeednaa waxa uu sheegay in islaamku ma ahan uu yiri religion laakiin waa qaab nolol oo lagu noolaado dastuurkeennana waa ay ka soo horjeedaa marka sidaa darteed waxa uu yiri maadaama dhaqankeena iyo culture-keena iyo sharcigeennaba ay ka soo horjeedo sidaas darteed ayaan waxaan doonaynaa ayuu leeyahay in shareeca free laga dhigo Mareykanka bal haddaba xildhibaankan Keith Salaf isagoo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yiri We now have 33 members across 18 states. So that's like a third of the country. It includes Majority Whip Tom Emmer from Minnesota. And I will tell you, we see our duty as to educate, first of all, our colleagues in Congress, then the American people, and then to pass legislation on the danger of Sharia that is not creeping across America. It seems to be roaring across America. North Texas is ground zero of this invasion of Sharia. That's why Chip Roy and I, 2 Texans, started this caucus. And actually it came out of a conversation with Senator Tuberville, Coach Tuberville from Alabama, that I had with him at the White House Christmas party. So in just those short weeks, we have 33 members that have signed up. This is going to be an important caucus because we must alert our citizens to this legal system that is actually incompatible with the U.S. Constitution. I actually say anti-Constitution, U.S. Constitution. I certainly can, and I want to start by quoting a book that is used to educate young Muslim children. Islam is not a religion. It is a way of life. That's a quote. So Sharia is submission to Islam. And look, our system, our laws, our culture, our heritage is built on individual freedoms. The Bill of Rights is very familiar, but all of our laws give individuals rights under the judicial system, under culture. Sharia is the opposite. It is submission to this very strict legal code. That's why they say it's a way of life. It's not a religion. It is a way of life that is very strict. Moderate Muslims, secular Muslims, whatever, they are the outliers. The people who follow Sharia are the ones that have that chant death to America, that want to change our culture into an Islamic culture. It is antithetical to the U.S. Constitution. sidoo kale waxaa jira xildhibaan laga soo doorto gobolka Minnesota oo isagana la yiraahdo Tom Emmer marka hoggaanka xisbiga Republicaanka ee aqalka wakiilada la yiraahdo waa qofka saddexaad waxaa ka horeeya afayeenka oo Mike Johnson ah iyo sidoo kalena Steve Scalise waa qofka saddexaad isaguna sidoo kale shalay ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen xubnahan uu ka hadlay waxa uu sheegay in arintan ay tahay muhiim maxaa yeelay ayuu yiri waan u mahadcelinayaa xubnaha bilaabay Shareeca Free America caucus-kan maxaa yeelay waxa uu yiri gobolka aan ka soo jeedo Soomaali fara badan ayaa waxa ay ka sameeyeen musuqmaasuq sidaas darteedna fikirkan waxa uu yiri dadka muslimiinta ah waxa muuqanaysa in uusan dhaqankeena uusan la jaan qaadi karin sida darteed ayaa waxa uu yiri marka dadku ay wadankeena ay u soo haajiraan waxa waajib ah ayuu yiri in inaga ayna dhax galaan oo dhaqankeena iyo ay qaataan wax kasto laakiin haddii ay diidaan ayuu yiri waxa nagu waajiba annaguna inaan difaacno qiimaha uu leeyahay wadankeenan aadka u weyn oo caalamka laga qadariyo waxa uu yiri bariga dhexe oo kaliya kama jirto iyo bariga Yurub diinta Islaamka laakiin hadda waxa uu yiri inaga ayay nala joogtaa sida darteed waxa uu yiri ma ogolaanayno in shareecada Islaamka hadda la joogo iyo waligeed
in maraykanka lagu maamulo haddaba Tom Emmer waa xildhibaan isaguna laga soo doorto gobolka Minnesota oo shirkaasi jaraa'id shalay ka hadlayay isaguna waxa uu yiri I want to begin by thanking my good friends and colleagues Keith Self and Chip Roy for their leadership in launching the Sharia Free America Caucus. I joined the group last month after the Somali fraud in my home state of Minnesota became a national example of what happens when we allow anti-American ideologies to take root in our communities. But this has been an issue near and dear to my heart for nearly 20 years. I introduced a bill that banned Sharia law from being incorporated in certain Minnesota government services during my time as a state legislator. Now I'm proud to continue that work here in the U.S. House of Representatives as a member of this newly formed Sharia Free America Caucus. When people migrate to this great country, they have a duty to assimilate to our culture. And if they refuse, we have a duty to defend the core values that make our country the greatest in the world. Make no mistake, Sharia isn't something that solely exists in the Middle East or Western Europe. It's happening right here in our own backyards. In 2017, there were reports of a man in Minneapolis recruiting other young men to impose Sharia law in their community. This is serious. And it's why we're here today delivering a strong yet very simple message. Sharia has absolutely no place here in the United States of America. Not now, not ever. It's imperative that we make sure this oppressive, dangerous, and radical ideology never gains a foothold in our country. dhinaca aqalka sanadka waxa uga jira ilaa hadda hal xubin oo laga soo doorto gobolka Alabama xubnahan Republicaanka ee cunsuriyiinta ah ee la magac baxay in ay ku mideysan yihiin Shareecada Free America Caucus in Mareykanku uu xur ka noqdo shareecada Islaamka dadka muslimiinta hadda Mareykanka ku nool ilaa 5 milyan ayaa la gaarsiiyaa shacabka Mareykanka ku nool guud ahaantoodna 340 milyan ayay kor u sii dhaafayaan marka in la yiraahdo 5 milyan ayaa waxa ay doonayaan in shareecada Islaamka Mareykanka ay ku maamulaan fikirkaasi kulay waxa ay hadda ka damacsan yihiin ma sheegi karo marka ninkan senatorka oo halka senator oo kaliya oo ku jira xubnahan oo la yiraahdo Tommy Tuberville waxa uu leeyahay America ay hurdada ka kac waxa uu leeyahay cadawgu hadda albaabada waa uu soo dhaafo gudaha ayuu gurigeena noogu soo galay muslimiinta ayuu ula jeedaa ogow marka waxa uu sheegay waxa aan doonaynaa in aan dadka wadankeena aan fahansiino dadkan muslimiinta waxa ay damacsan yihiin si aan ugu digno caruurta aan dhalnay iyo kuwa awooga aan u nahay waxa uu yiri kacdoon ayay wadaan dadka muslimiinta waa sida isagu hadalku u dhigayo waliba islaamka mayalka adag ayuu leeyahay marka waxa uu leeyahay islaamku ma ahan diin laakiin waa urur siyaasadeed oo argagixisadu ay wadaan sida darteed waxa ay diideen in anaga dhaqankeena ay la jaan qaadaan markastaba mid kasto hadla waxa uu carabka ku adkeynaya assimilation oo ah ma doonayaan in inaga ayna dhax galaan oo dhaqankeena ay qaataan oo qamrigi dhinacay ka cabaan oo wixii ay rabaan ay sameeyaan marka waxa uu leeyahay waa dad diintoodii ku dhagan marka waxa uu leeyahay Mareykanka hadii aad timaado waa in dhaqankeena la dhax gashaa mid kasta oo hadlaba hadalkaasi ayuu ku celcelinaya marka waxa uu leeyahay dadka muslimiinta ah waxa uu leeyahay dadka qaarkood ujeedadoodu waxay tahay Mareykanka u imaadaan in dadka Mareykanka ay dilaan haddaba quraankii ayuu been ka sheegaya waxa uu leeyahay quraanku waxa uu tilmaamaya dadka muslimiinta in dhamaanba dadka gaalada ah ay laayaan waa sida isagu hadalku u sheegayo wuxuuna ku dhiirigelinayaa hantidooda inay xadaan wuxuu yiri hadda la yaab ma ahan in dad Soomaaliya gobolka Minnesota lagu eedeeyo in 18 bilyan ay xadeen oo hadda waliba lacagtaasi ay sii kordhayso marka waxa uu leeyahay muhiimaddu waxa ay tahay ayuu leeyahay kitaabkooda quraanka ayaa arintaasi ku dhiirigelinaya kitaabkii xitaa been ayuu ka sheegaya sidaas darteed ayaa waxa uu leeyahay gobolada Minnesota, Michigan iyo New Jersey ayaa waxa uu leeyahay hadda ay arintu ku badan tahay gobolka Minnesota waxa uu leeyahay waxa loo ogolaaday in aadaanka kor loo qaado xitaa inta badan wadamada muslimiinta arintaasi kama jirto maxay tahay ujeedka ay ka leeyihiin waxay tahay yiri in la maqlo la dhageysto TV-yadana laga arko sidaas darteed Ilhaan Cumar ayuu xitaa galay waxa uu leeyahay Ilhaan hadii ay ku qanacsan tahay dhaqanka wadanka ay ka timid oo Soomaaliya ah may wadankeeda dib ugu laabato ayuu leeyahay marka waa kan senator Tommy Tuberville oo isaguna shalay shirkii jaraa'id ka hadlay Wake up America. We got to wake up. The enemy is inside the gates. It is very, very important that we start to understand every day of how important this is. Important to us, our kids, and our grandkids, and the future of this great nation. 250 years that we've made it.
but we're being attacked every day, and it's growing. But our side needs to grow also and fight back. There's a silent revolution that's going on in our country. We have to remember that radical Islam is not a religion. It is a political organization run by terrorists. No easy way to put it. Islamic extremism is infiltrating the U.S. and refusing to assimilate. But what's even darker than that, many of them are openly admitting that they are here with the intent to destroy our country and to kill Americans. They couldn't put it any more clear. This is not a secret. The Quran instructs them to kill all infidels. It specifically encourages them to behead all infidels. If you're not a Muslim, they don't want you here. It provides clear instructions about how they are to steal from non-Muslims. It's no wonder that a group of Somalians have been accused of stealing, 18 billion to this point, and growing, as President Trump says. Roughly 5 million Muslims live in this country, in the United States of America, and on the rise. We do have people who are Muslims in this country, of Muslim descent, who do not practice Sharia law, and they are welcome because they want to assimilate to our culture. But woke cities like Michigan, Minnesota, and New Jersey are replacing American civic norms with radical Islamic policies. Minneapolis became the first major U.S. city to allow amplified Islamic calls to prayer year-round. Noise ordinance be damned. This type of practice is not even allowed in most Muslim countries. Why do they do it here? They want to be seen and heard. They want to be on television. They want to rally the troops, which begs the question, if people like Ilhan Omar love this way of life back home, why don't you just move the hell back? This is our country. marka sida hadda muuqato masaajidii ayaa loo soo socdaa dadkii muslimiinta markii hore waa tii xawaaladihii la galay hadda masaajidii ayaa waxa muuqanaysa in dadkii muslimiinta inkastoo wadankan Mareykanka qof kasta uu xur yahay diintiisa sidii uu rabo in uu u practice gareeyo haddana sida muuqata duulaankan ayay bilaabeen xubnaha Republicaanka ee cunsuriyiinta ee ku jira Congress-ka waxay leeyihiin anaga waa naloo yimid muslimiinta waxay doonayaan Mareykanka in shareecada Islaamka ay ku maamulaan marka dadka muslimiinta arintaasi ha ogaadaan nimankan dhalinyarada ay kaamarooyinka la wareegaya socda inaysan ahayn dad iska socda ee dad la soo diray hadda canugii Nick Charlie waa Congress-ka waa tii la wareystay oo xitaa su'aalo la weydiiyo arrimihii uu soo duubay wax laga weydiiyay marka arrimahaasi ayaan rabay inaan dadka muslimiinta ay ku nool Mareykanka iyo guud ahaanba caalamka aan la socdo si in dhaqdhaqaaqaasi uu ka bilowday Congress-ka dhexdiisa isla markaana uu socdo aad iyo aad u mahadsantihiin waxyaabo kale haddii ay soo kordhaan waa idila soo socodsiin doonaa intaan mar kale kulmi doono saaxiibkan cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo